guys, welcome back to my channel once again. This is your favorite Igbo teacher, igboticnono, and I'm here with yet another video. See guys, see, if you don't learn Igbo on this channel, I don't know where you learn Igbo again. I don't know where you're going to learn Igbo again. If you have not subscribed to this channel, see, I don't know what is your problem. I don't just know what is your problem. If you don't like this face, or if what I'm doing, I'm not trying my best, please just subscribe to this channel and support me. Please, Ejo, subscribe. Subscription is free. It costs you nothing. Just click on the red button there and subscribe, and click on the bell notification there so you get notified anytime I post a new video. Okay, it's zero cost, please. As we go. Ndewonu, 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 ndewonu. Hello everyone. Let's begin. Kanyi bido. Let's begin. Kanyi bido. Let's begin. Kanyi bido. My name is Nkechinyere. My name is Nkechinyere. Aham bụ Nkechinyere. Aham bụ Nkechinyere. Aham bụ Nkechinyere. My name is Nkechinyere. Aham bụ Nkechinyere. So you understand what I mean by I'm using what is it called? Not reality names. Yes, on this essay you can replace yours with it. Like when I said Ahambo Nkechinyere, you can replace with what your name is. You can say Ahambo Jennifer. You that is watching me, replace it with your name. So it starts again. Ahambo Nkechinyere. Aham bụ Nkechinyere. That is, my name is Nkechinyere. I am from Anambra State. Abum onye Anambra State. Abum onye Anambra State. Abum onye Anambra State. I am from Anambra State. Amụrụ m n'Enugu mana etoru m na Lagos. Amụrụ m na Enugu mana etoru m na Lagos. Amụrụ m na Enugu mana
etorum na Lagos. That is, I was born in Enugu, but I grew up in Lagos. I was born in Enugu, but I grew up in Lagos. Amụrụ m na Enugu, mana etorum na Lagos. Amụrụ m na Enugu, mana etorum na Lagos. Amụrụ m na Enugu, mana etorum na Lagos. You can see that, right? I repeated it so many times, and I'm looking straight into the camera. And I know as you're watching this video, you're looking straight into my eyes. Yes. Amụrụ m na Enugu, mana etorum na Lagos. Perfect, you got it right. Ana m agụ akwụkwọ n'Enugu. Ana m agụ akwụkwọ n'Enugu. Ana m agụ akwụkwọ n'Enugu. Basically, I am going to school in Enugu. It's present tense. Can be past tense as well. Ana m agụ akwụkwọ n'Enugu. I am schooling in Enugu. It's present tense. It means you're still schooling. Remember, this essay is as a student. You're still schooling, yeah? So it's not past tense. If it were to be past tense, you're going to say agụrụ m akwụkwọ n'Enugu. Agụrụ m akwụkwọ n'Enugu. That is past tense. Agụrụ m. Agụrụ m is past tense. Ana m agụ. Ana m agụ, present. Ana m agụ, present. Ana m asa efere, present. You're washing plates. Maybe your hubby called you, or your husband, or your mom called you or something, and you say, Mommy, ana m asa efere. Mommy, ana m asa efere. It means you're washing plates. Guys, Igbo dialect, I'm basically using Igbo Nzube here. If it were able to be Anambra, I would say ana m asa efele. But I'm saying ana m asa efere. I'm just trying to use the Igbo Nzube, what we call Central Igbo, on this lesson. So ana m asa efere. An Anambra person can say ana m asa efele. Efele is still the same thing. Yeah, it's still the same thing, just ROL and stuff like that. But I try as much as possible to use the Central Igbo in my lesson. Yes. So you can say ana m asa efere. Nkechi kebe ino? Amaka kedebe ino? You tell the person ana m aza ụlọ. Ana m aza ụlọ. I'm sweeping the house. You're sweeping the house. Is what you're doing presently. So ana m aza ụlọ. So back to what we're saying. You know, we're learning Igbo basically. So in one of the things we're saying, if we need to diversify, we will still diversify, just like I did now, just to make to give you more explanation. If we need to go further and explain, we'll do it basically. Okay, so just relax. If I divert a little bit, it's because I'm trying to bring so many examples into the place so that you don't get overwhelmed. Okay. Ana m agụ grade nke iri. 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 Means I'm in my 10th grade. I'm in my 10th grade. Ana m agụ grade nke iri.
Ụbọchị ọmụmụ m bụ abalị abụọ n'ime ọnwa nke ise na afọ 2006. Come on, take it again. Ụbọchị ọmụmụ m bụ abalị abụọ n'ime ọnwa nke ise n'afọ 2005. In English, my birthday is on the 2nd of May in 2005. Ụbọchị ọmụmụ bụ abalị abụọ n'ime ọnwa nke ise n'afọ 2005. That's when you were born. It's very important in essay writing, right? Introducing yourself, explaining yourself. Ịkọwata onwe gị. Explaining yourself. Ịkọwata onwe gị. I'm explaining myself. M na-akọwata onwe m. M na-akọwata onwe m. Ụbọchị ọmụmụ m bụ na abalị abụọ n'ime ọnwa nke ise n'afọ 2005. That is when you were born. The 2nd of May. That is ọnwa nke ise. January, February, March, April, May. Ọnwa nke ise. Month 5. N'afọ, in the year 2005. Adem 21. I am 21 years old. Adem 21. I am 21 years old. Anam eji oji. I am dark in complexion. Anam eji oji. Etorum ogologo. I am tall. Etorum ogologo nke ukwuu. I am tall very much. Etorum ogologo nke ukwuu. I am tall very much. Etorum ogologo nke ukwuu. I am tall very much. Nke ukwuu, very much. Nke ukwuu. Something is big. Ukwuu, very much. Anam agba egwu. I'm a dancer. Anam agba egwu. I am a dancer. Anam agba egwu. I am a dancer. Abụ m onye nke abụọ n'ime ụmụnne m. I am the second amongst my siblings. Abụ m onye nke abụọ n'ime ụmụnne m. Ụmụnne m is sibling. Abụ m onye nke abụọ n'ime ụmụnne m. Ọ na-amasị m iri osikapa. Ọ na-amasị m iri osikapa. Ọ na-amasị m iri osikapa. I love to eat rice. Rice is osikapa. Rice, you know the regular rice you eat is osikapa. Ọ na-amasị m iri osikapa. Ọ na-amasị m iri osikapa. I love to eat rice. Ọ na-amasị m iri ogede. Ọ na-amasị m iri ogede. I love to eat beans. Ọ na-amasị m
iri ogede. I love to eat beans. Ahụrụ m onwe m n'anya n'ihi na m bụ ezigbo nwata. Ahụrụ m onwe m n'anya n'ihi na abụ m ezigbo nwata. I love myself because I'm a good child. I love myself because I'm a good child. Ahụrụ m onwe m, myself, me, onwe m. Ahụrụ m onwe m n'anya maka na abụ m ezigbo nwata. Ahụrụ m onwe m n'anya maka na m bụ ezigbo nwata. Ahụrụ m onwe m n'anya maka na m bụ ezigbo nwata. You get it? You get it? Ahụrụ m onwe m n'anya maka na m bụ ezigbo nwata. So guys, thank you very much. Hope you enjoyed this short lesson. This is how to explain yourself to someone in Igbo language. The simplest way to explain yourself to someone who you're getting to know or who wants to know you in Igbo language, or who you feel like to explain yourself to in Igbo language. This is how to write essay as a student about yourself in Igbo language. Yes, Edemede Maka Onwe na Igbo language. So now guys, I want you to surprise your loved ones. I want you to surprise your mother today, surprise your dad today, and surprise your husband or your lover today. After this video, go right up to them and tell them, ahụrụ m onwe m n'anya maka na m bụ ezigbo nwata. Go right up to them and tell them, ọ na-amasị m iri osikapa. Ọ na-amasị m iri ogede. Ọ na-amasị m ịgba egwu. I love to dance. I love to dance. So just go right now and say one of these words. Tell that person,